Hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Sporifii Learn. As I have said, I'll be doing just the one-shot video of all the 5 modules so that it will be very clear. Theory part I'll be not explaining very much, like I'll not go in depth. Just I'll be saying briefing it out. And if you want the same PDF of all modules, please do DM me on Instagram. My Instagram account will be mentioned in the description. It is Sporifii_learn. And if you are watching my channel without subscribing, make sure to subscribe and then watch the video. And even you can hype the video which is beside the comment box. Please do without forgetting so that the video reaches most of your friends also. See, now first the question is about the define algorithm and explain the fundamentals. Okay, first, an algorithm is a sequence of unambiguous instruction for solving a problem. As many of you had requested, please do explain in Kannada as well as in English. I'll be doing in both. Okay, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಆಂಬಿಗ್ವಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ನೀವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ infinite, that is finite amount of time. In a particular amount of time the output will be generated. First you can see there is understand of the problem, then you can decide on the computational means, that is exact versus approximate algorithm design technique. Next you will be design technique, you will be deciding. Next you will be designing an algorithm, then you will prove the correctness, then you will analyze and then you will code the algorithm. First step ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರೂವ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್, ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಎಡಿಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಕೋಡ್ ದ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಟ್ last step. This is what the steps you follow, and the theory part for this is given here. You can go through that. Okay, next is about the asymptotic notation, that is big O, big omega and big theta. Okay, now these are the notations, okay, that is used. Why it is used, let's see. Asymptotic notation is a mathematical method that is used to describe the growth rate of an algorithm time or space complexity as input size of n becomes very large. Though what they are trying to say is it is one mathematical method that is used to describe the, you know, right, order of growth will be there for all the complexity problems, so that when you have this asymptotic notation it will help to define all the time and space complexity of the particular problem that is given in the size n. Input size, if it is n, in that size it will predict the based on the input that is being given, that is called the asymptotic notation. Asymptotic notation ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಗೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಂಪೇರ್, ಅನಲೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಿಗ್ ಓ. ಬಿಗ್ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು N0 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ N ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಎರಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ತೊಗೋತೀರಾ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಓ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಏನಾದರೂ ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆದರೆ ಓ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್ ಓ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬವ್ ದ, that is you have to remember the word above for big O. Okay, it is bounded above the multiple constant, that is constant multiple of g of n. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ g of n ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ it is below. See, you can see the function given is below the line of c of g of n, that is we call it as above. Okay, that is bounded above the g of n, that is you call it as big O. Next you can see it is see here g of n ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್, ಸೊ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬವ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಒಮೆಗಾ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್ನು, ಇದು ಬಿಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒಮೆಗಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಗ್ ಥೀಟಾಲಿ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೂರು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೋತ್ ಅಬವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೋ. ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇನ್ ಬಿಗ್ ಥೀಟಾ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದು ಜನರಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಯು ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿಚ್ ಆಪರೇಷನ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಲೂಪ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಅ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ and with the appropriate initial condition and all. Like if you take for I is equals to 0, what is this? This is the initialization that you do. I gave just the example and that is the initial condition should be proper, and then you will solve the recurrence, how many times it's given, and certain like order of growth is also obtained. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ದ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ಯು ಡೂ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ಯು ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ certain the order of growth obtain ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್, ಓಕೆನಾ, ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1, 0 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ 1. ದಿಸ್ ಬೋತ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, 2 ಇಂಟು 1, ಓಕೆ, ದ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, 3 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 1. ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಅಪ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಮೆನಿ. 0 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1, ಓಕೆನಾ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಎನ್ 0 ಮತ್ತು ಎನ್ 1 ಆದರೆ, ಎನ್ 0 ಆರ್ 1 ಆದರೆ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕು, 1. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1. ಎಲ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎನ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, 2 ಇಂಟು 1, ಓಕೆನಾ. 1 ಅನ್ನೋದೇನು, 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಇಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಹಿಯರ್. ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಂಟು 3 into 2 into 1. This both are what, 2 factorial, right? And 4 into 3 into 2 into 1. Rather than writing this much, you can write this as 3 factorial. 4 into 3 factorial you can write. That is how the basic idea works here, okay na. This is about the factorial. I hope you got this. If n and n is 0 and 1, you will return 1, else you will return n into factorial of n minus 1, that is of the previous element of the element given. You can see here 4 examples they have given. 4, 3 factorial. Factorial of 3 is 3 into 2, 2 into 1 and 3 into 1. Again it will be following the loop, that is 3 first, then 2 and then 1. First see, again 3 factorial, what it becomes, 3 into 2 factorial. Again 2 factorial becomes what, 2 into 1 factorial. 1 factorial is what, 1. Then how it will be returning 24. I hope you got this. Next question ಏನಂತಂದ್ರೆ ಟವರ್ ಆಫ್ ಹನಾಯ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ಇದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ like if you give n disks, okay, of different sizes, what will be the objective is to move the disk from source to destination using an auxiliary, that is following these rules. One disk can be moved at a time and a larger disk cannot be placed on a smaller disk. On top of the disk, only the top disk which is up, okay, if there are 3 here like this and here 1, this only can be moved. That is the ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಇನ್ ಟವರ್ ಆಫ್ ಹನಾಯ್, ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು, ಲಾರ್ಜರ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ನೀವು ಸ್ಮಾಲರ್ ಡಿಸ್ಕಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಟಾಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು, ಓಕೆನಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಹಿಯರ್. ಸಿ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಟವರ್ ಆಫ್ ಹನಾಯ್ ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ನು, ಎನ್ ಏನಾದ್ರು 1 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ 1 ಟು ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೀರಾ, ಟವರ್ ಆಫ್ ಹನಾಯ್ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ವಾ, ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೋರ್ಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಲರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಥ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಹೋಗಿ ಸೋರ್ಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಓಕೆ. First what you will be getting output, if n is equals to 3, total moves is equals to 7, okay, 2 power n minus 1. That is the basic idea here that it follows, okay. First it will be a to c, a to b, c to b, a to c, and again it is b to a, b to c and a to c, okay. That is a disk moving, it follows. Now we can see the next question. I hope you got this.
For the non-recursive also we will follow the same step, that is decide on the parameter, then basic operation, check number of times, and here what you will be doing, set up a sum expressing the number of times the basic operation. That is when you have this step, only the fourth step here it will be changing, rest all it is the same. Fourth and fifth step you have to be careful. And next you will apply this standard formulas and rules for sum multiplication and all manipulation, and you will be finding its order of growth. Okay na. Recursive andre it will be repeat ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, suggest a non-recursive algorithm for finding the maximum element in a list of n elements, derive its efficiency ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 5, 8, 3, 12 ಮತ್ತೆ 7 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ವಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತು 12 ಅಂತ. ಯೂಸಿಂಗ್ ನಾನ್ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎ ಆಫ್ 0, ದಟ್ ಇಸ್ ಅರೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ i 0 to n-1, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಆಫ್ ಐ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಎ ಆಫ್ ಐ ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೆಕಿಂಗ್, ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಹೌ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸಿ ಎ ಆಫ್ ಐ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ as 5 and you consider max. Okay, next element only you consider it as 5 greater than 6. 5 is greater than 6. 8, no it is not. So what you will be doing, you will be replacing this as max. Now what it will be returning, 8. Again it will check with 3. No, 3 is also not. Then it will check with 12. This is greater, so it will be returning this. This also it will do. Then 12. 12 will check with 7. 7 is also not greater, so 12 will be returning. This is how this maximum element. See, I hope you got this. First it will compare with 8, 3, 12 ಮತ್ತೆ 7 compare ಮಾಡಿ, then it will give the output as 12, which is the maximum element. Okay, next you can see the time complexity is O of n. ಅಂದ್ರೆ n elements ಏನಾದ್ರು output input ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the time complexity will be O of n. Space complexity is consumed is very much less. If you have 5, 8 ಮತ್ತೆ 12 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ O of 1. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಚ್. ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ i 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ, ವೈ i is less than n, a of I is not equal to k, that is some variable. What you will do, i is i plus 1, that is you will be increasing i by 1. If i is less than n, okay, you will be returning i, that is i is less than n. Okay, what you will be doing, i ಈಗ 5 is less than 6 ಅಂತಂದ್ರೆ 6 ನ ರಿಟರ್ನ್ 5 ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ -1 ಎಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಫಸ್ಟ್ ಹೌ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಚೆಕ್, and you will be deriving its efficiency ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ of 1 if it is in the first position, and next is worst case ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆನಾ, ಅದು ಹೇಳ್ದಂಗೆ O of n ಆಗುತ್ತೆ. ಆವ್ರೇಜ್ ಕೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರು ನೀವು O of like n+1/2 ಆವ್ರೇಜ್ ತಗೊಂಡಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ O of n ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, this is how this works, and this is the last problem that is in this module, that is t1 of this belongs to O of g1 of n, t2 of n also belongs to O of g2 of n. This is again same as we did for theta problem. You can see that if you have understood that concept which is above and below both, right? If you have understood that concept, you can solve this numerical easily. I hope you got this. This is very much easy as it was in the numerical that is in the model question paper. I have been given this. Okay, I hope you got this. Now I'll be covering the second module. First question what they have given is travel salesman problem. What is travel salesman problem ಅಂತಂದ್ರೆ, first you will be finding the shortest path, that is where the travel salesman will be like he will be traveling, okay, from one place to another place, or you take from one city to another city. Okay, what you have to find is the shortest distance that he goes from one city to another city, and he will return back to the same city. That is how you find. If you understand this solution, you can see here what they have given is, yeah, see here it is A, B, C, D, and the distances you can see here all the way. See, first what you have to consider it as, he will go from A, he will go to again A only. See, I said right, he will start from one city and he'll come back to one city. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಿಟಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸಿಟಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆನಾ, ಇವಾಗ ನೀವು ಎ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ A, B,
ಡಿಗೆ ಎ ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಎಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 18 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಡಿ ಸಿ ಎ, ಓಕೆನಾ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ವೇ, ಎ ಇಂದ ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಸಿ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎ, ಈ ಥರನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ 11 and 11 you got it as 2, that is from A B D C A and again from A C D B A. ಓಕೆನಾ, ಇದೆರಡನ್ನು ನೀವು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರಾ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಓಕೆನಾ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್. If you have any doubts, please do let me know in the comment box. Okay, next is the knapsack problem. This is one of the easiest method that you have, that is way to score in this module. Again, the knapsack problem, it's well known problem in algorithms. Okay, that is very well known. And what you have given here is weights. They have given some random weights they have given. Okay, that is named as W, W1, W2 up to Wn, and there are some values for it, that is V, V1 and all, and there is a maximum capacity that is given as W. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದು 10. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ನ ಎಂಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐಟಮ್ 1, ಐಟಮ್ 2, ಐಟಮ್ 3, ಐಟಮ್ 4 ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟು ಸಬ್ಸೆಟ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಏನು ಲೈಕ್ ಐಟಮ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ 0, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಐಟಮ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐಟಮ್ 1 ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಐಟಮ್ 1 ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 7 ಇದೆ. ಐಟಮ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 42 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ 2, 3, 4ಗೂ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ ಟು 25. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 1, 2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1, 3 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1, 4 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2, 3, 2, 4, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3, 4, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1, 2, 3, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1, 2, 4 ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, 1, 3, 4 ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1, 2, 3, 4 ಆಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಏನಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ 1, 3 ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ 1 ಎಷ್ಟಿದೆ 7 ಇದೆ, ವೆಯ್ಟ್ 3 ಎಷ್ಟಿದೆ 4 ಇದೆ, ದಟ್ ಬಿಕೇಮ್ 11, ಬಟ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ knapsack ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ 10. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಾಟ್ ಫೀಸಿಬಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆನಾ, ಹೌ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್. This is basically how it works is if the maximum capacity exceeds, you will be writing it as not feasible. I'm just going through brief it. Okay, I'm not going into deeper, just I'm explaining. If you have any doubts, please do let me know in the comment box. And now next question is they have given about the decrease and conquer technique. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇಟ್, ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಕರಿಂಗ್ ಇಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು write this divide and conquer. Okay, first you can see here you will be having top down and bottom up. You can decrease by constant factor of variable size. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಫಸ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ಎನ್. ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ n-1, you will decrease by 1 and then you will have the solution for this. Okay, that is sub problem. Then if you get this sub problem solution, that is means that you have got the problem solution. That is if you have n and n-1. Not if it is not, if it is n by 2, you will be obtaining the solution, again you will be obtaining the original problem solution. That is how this basically works. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್. ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಯರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಇಸ್ಪಿಟ್ ಆಡೋ ಥರಾನೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಮಿಲರ್. ಲೈಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಐ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿನ ಎ ಆಫ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಜೆನ ಐಯಿಂದ 1 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೆ ಏನಾದ್ರು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದು ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಏನಾದ್ರು ವಿಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ಜೆ ಆಫ್ +1 ನೀವು ಜೆ ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜೆ ನ -1 ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನಾವು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಎ ಆಫ್ ಜೆ +1 ವಿ ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು 89 ಮತ್ತು 45 ಇದೆ. ಇದು 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. 45 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 89. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, 89ನ ರೈಟಿಗೆ ಹಾಕಿ 45ನ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು
ಈ 89 68 ಕಂಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 68 ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಚೆಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 68 ಮತ್ತು 90. ಓಕೆನಾ, ಸಾರಿ 89 ಮತ್ತು 90. 89 90 ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 90 ಮತ್ತು 29. 29 ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು? 29 45ಗಿಂತನೂ ಚಿಕ್ಕದು. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲಾನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 34 29 ಆದಮೇಲೆ 45ಗೂ ಮಧ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್. See, what I'm trying to say here is 29 after 34 will come between 29 and 45. So you'll be inserting 34 there itself directly. That is the insertion sort, how you work. Next to topological sorting. Topological sorting antandre one directed graph, that is diagraph. If you have, you will have one of the edges, that is all edges should be visited at least one, and you have to delete the ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ನೋಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನೋಡ್ಸ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಟೊಪಾಲಜಿಕಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೌ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ C1, C2, C3, C4 and C5. C1 ಗೆ if you don't have any incoming nodes, so you will delete this first. Okay, you will delete this node with its outgoing node. Andre this is the outgoing node of C1, so you will delete this also. Now only this much graph is left out, so you can see here. Next you will check for C2. C2 is also not having any incoming nodes, so you can delete this and the outgoing node for this. Now only this much will be remaining, you can see here. Next C3 also doesn't have any incoming nodes, so you can delete this. This is also its outgoing node, this is also its outgoing node, so you can delete that. Next you can see only this much is left out. Now you can delete this and later you can delete this. Now you will be, when you delete and go the elements which you have deleted, you will be taking it in a list. Okay, that is C1, C2, C3, C4. This is the topological sort, how you have sorted. The order is, you will be writing it as the solution there. I hope you got this. ಇದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು C1 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ನೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನೋಡ್. ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನೋಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ನೋಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನೋಡಿರೋದು C1 ಇಂದ C3ಗೆ, ಆ ನೋಡ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು C2 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. C2ಗೂ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ನೋಡಿಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ C2 ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನೋಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ C2 ಇಂದ C3ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ C3 ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆರಡು ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನೋಡು ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. C5 ಒಂದೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸೊ C5ನ ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದ obtained solution is C1, C2, C3, C4 and C5. That is how you have the solution. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರ್ಜ್ ಸಾರ್ಟ್. ಮರ್ಜ್ ಸಾರ್ಟ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಕರ್. 12, 13, 14, 16 and 9 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆರ್ 8 ಇಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಇದು ಮರ್ಜ್ ಸಾರ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಸಿ ಫಸ್ಟು ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, I0, J0, K0. I is less than P, J is less than Q ಆದರೆ B of I is less than or equal to J. Next to A of K is B of I and else ಏನಾಗುತ್ತೆ, A of K is C of J. ಅಂದರೆ A of K ಏನಾದ್ರು ಲೆಸ್, ಲೈಕ್ B of I ಏನಾದ್ರು ಲೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು A of K ನ B of I ಇಂದ. ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ A of K ನ C of J ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಿಂಗ್ 1 and by I and 1 you will be incrementing of J. Next to K na K plus 1 ಮಾಡ್ತೀರಾ increment. Next to I is equals to P, you will copy the elements which is present. Okay na. Next you can see this also. What are the advantages? It is very efficient, sort stable, average. It's also belong to O of n log n. Disadvantages ಅಂತಂದ್ರೆ extra linear memory space ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. That is how this merge sort works. Okay. Next is about the quick sort. Quick sort also, it is based on the divide and conquer. It will divide the problem and then it will be conquering the problem. Okay. It will sort an array into the subarrays and then it will sort that and it will choose a pivot element. That is, it will choose, if you have one list of elements, that is 1, 2, 3, 4 and I am giving already the sorted list, but this will be not the case. See, if you have this quick sort, it will choose a pivot element. You can take this as 2 or 1 only and it will be comparing with rest all elements and it will be moving to left and right side. Okay, you can see this algorithm. You will be having L less than R andre left is less than right ittu antandre S na swap ಮಾಡ್ತೀರಾ, that is split position ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ quick sort of 1 to S minus 1 ಅಂದ್ರೆ previous element ತನಕ, ಆಮೇಲೆ the previous element after the element which is there, the next element. How it works ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, I hope you are getting. Yeah, it was not visible. Yeah,
See, first you will be having 5, 3, 1, 5, 9, 8, 2, 4 and 7. You will be choosing any of the element it as pivot element. Okay, first 1, 2, 3, 4. Okay, idu sorted list bed 4, 5, 3, 10 and 1. ಓಕೆನಾ, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಸಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ 4, 5, 3, 10, 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಚೂಸ್ ದ ಪೈವೋಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ 5, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಚೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಾಸ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಚೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೈವೋಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 5 ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 4. 5 greater than 4 check ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes, it's true. There is no change to do. Next you will be doing the second pass, that is pass 2. You will be comparing it with 5 with 3 and again you will be shifting it. That is, you will be checking for 3 is or 5 is greater than 3. Okay, this is also correct, so no change. And now you will be checking with 5 greater than 10. This is not correct. So what you will be doing? You will be doing the swap. That is what the function becomes is 3. First you got this less, right? Next is 4, next is 5, next it will become 1. Next what you will be doing? 5 is greater than 1. It is checking. So it's correct. Now you will be inserting it to this position, that is in the pass 4. You will be comparing. Next what you will do? You will compare 1 with all these elements and it is correct. So this is the sorted list that you got through the insertion sort. I hope you got this. Next is about the binary tree traversal that you already know. That is having a root node, a left subtree and a right subtree. First is in order, pre-order ಅಂತಂದ್ರೆ first you will be visiting the root, then you will be left and then right. In order ಅಂತಂದ್ರೆ left, root and right. Post order ಅಂತಂದ್ರೆ left, right and root. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ ಆರ್ಡರು, ಪ್ರೀ ಆರ್ಡರು, ಪೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರೀ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ರೂಟು, ಆಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ರೈಟು. ಓಕೆನಾ, ಫಸ್ಟು ರೂಟು. ಓಕೆನಾ, ಫಸ್ಟ್ ರೂಟ್ನ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋತೀರಾ? ಎ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಲೆಫ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಬಿ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಲೆಫ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಡಿ ಇದೆ. ಬಿ ಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ರೈಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಜಿ ಇ, ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಎಫ್. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೀ ಆರ್ಡರ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ post order and in order also. Next you will be having multiplication of large integers. ನೀವು 23 ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ 2 into 10 power 1 plus 3 into 10 power 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ 10 power 1 is what? 10 only. That is 2 into 10. Yeah, I'm sorry. See, 2 into 10 power 1 and 3 into 10 power 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೋತೀರ. ಅಂದರೆ 1ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ. 10 into 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? 1. ಓಕೆನಾ, 20 plus 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 23 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ C2, C0 and C1 has been given. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೇಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೋ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ A0 A1 ಇದು ರೋ, ದಟ್ ಇಸ್ 0 ರೋ 0 1 ಕಾಲಮ್ 0 and 1 0 0 0 1 1 0 1 1. ಓಕೆನಾ, ಅದು ಥರ ನೀವು ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು M1 M2 ಆ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ಸೋ. Next we will go to the module 3, which is again the important module, easiest of all. First AVL tree, just I'll be explaining guys, briefly I'll be explaining. ಓಕೆನಾ, AVL tree ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು height ಅಂತ ಹೇಳಿ, you will be finding the difference between the height. ಓಕೆನಾ, basically you remember it as height, that is difference between the heights. ಓಕೆನಾ, that is of left and the right subtree. Just you will be subtracting, that's it. ಓಕೆನಾ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ರೈಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಹಿಯರ್. Here you can see there is no left or no right, so you will be writing the AVL tree height as 0. Next you can see here left is 1, right is 0. So 1 minus 0 is what? 1. Again what here you can see, here it is 1, 2 and here it is 1. So sorry, here you have to write this 0, right? Left and right it's not there. And next here you can see here, for this there is no left, okay, and here right is there, so 0 minus 1 will become minus 1. The same way you will be writing for all the AVL trees height. Okay, that is the left minus right.
Next, you can see there are many types of rotations. That is right rotation. That is, if you take this 2 to the middle, that will be the right rotation. Again, you will be splitting this as this will be root, and this will be coming as left. This will be coming as right. And here you can do left right rotation. That is, you will keep the root as the left, and this will be the root, and this will be the right. And here also the same way, you will be keeping the down element as root, and this will be the right, and this will be the root. That is the right left. That is the vice versa of left right. This is all. And you can see this problem when you have 5 you will be inserting, and then 5 6, okay, that is greater, and again it's greater than 8, and then you will be left right rotation. That is left rotation you will be doing, then right, left right, and right left. This is the most important question. Next is 2 3 tree. That is one perfectly height balanced tree in which internal nodes can be either 2 nodes. It can have either 2 nodes or 3 nodes. Okay, it can contain 1 key or 2 children, or 2 key and 3 children it can contain. See, first they have given us 9, and if you insert 5, okay, to it, and it became 5 8 9, it can have 3 nodes, okay, 3, and you split it that as what, 8 you put it as root, 5 is less, and 9 is greater, so you put it like this. Okay, next what you have done, 3 you have inserted, that is less than 5, and again what you do, 2 is also less than 3. Next what you will be doing, you will be splitting this as root and left and right, you will be splitting, and again you will get one tree at last. 5 is less, 3 is less, again 2 is less than that, 4 is greater than 3, 5 is less than 8, and 9 is greater than that, 7 is less than 8. Next you can see that is about the heap, that is like a binary tree itself, that is having assigned key nodes, 1 key per node, and it should follow the 2 property, that is shape property and the parental dominance, that is the heap property. They may ask this also, so I have inserted this, and in the question paper they have asked to the problem which is been given below. First you can see here they have inserted see, first you can see the illustration of the heap, only one leftmost tree is a heap. Okay, now you can see how you insert this elements. You will be inserting 2 9 7 6 5 8, and what you will be doing here, you will be sorting in order, that is 7 and 8. 7 is less than 8, right, so you will be doing it as 8 as root, and 7 you will be doing its child. Again the same way you will be splitting, and you will be obtaining a tree, and that is called the 2 3 heap. Okay, next is about, you will be having for k, and heap is, if it is false, well, not heap, you will be doing j will be 2 into k, that is 2 times of k. If I is less than n, you will be replacing h of j with j plus 1, and j will be j plus 1. V will be greater than equal to h of I, then heap will be true, then else again you will be replacing k with j, and you will be inserting k of j. This is array, and this is the element which you have, and next will be v. That is was the bottom up. This you can see the top down. Next there is heap sort also, that is also like a, first you will be having a heap construction, then you will be maximum deletion, how many elements that are possible, you will be deleting that when the array is becoming sorted. Okay, first you will be seeing, first the initial tree is 4 6 10 9 and 2. Okay, first what is the maximum element you will be deleting, that is 10 is deleted. Now what will be remaining, 9, that is 6 is lesser, 4 some randomly you will be putting. Now the sorted part is 10. Okay, that you will be writing it here. Now which is the maximum element, 9. Okay, that you will be deleting, now you will be writing it as here. Next what you will be doing, the next maximum is 6, again you will be writing it in the sorted part. Next will be here, next will be 2, again you will be writing, and you got the sorted part, that is the in the last order, that is in the, when you delete the last order, you will be writing in the list, right, that reverse order you should take, that will be the final sorted order. Next, the sorting by counting. This is one of the important question that is repeated. First you will be writing, you have to sort the elements by counting. Okay, how many elements are there, that is greater than that elements. Okay, see, first I will be trying to understand. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು 62 ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ನೀವೆಲ್ಲ 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು 62 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಿಂತ 1 ಅಂದರೆ ಇದು ಗ್ರೇಟ್, ಲೈಕ್ 31 ಲೆಸ್ ಇದೆ, 19 ಕೂಡ ಲೆಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ 47 ಕೂಡ ಲೆಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 1 2 and 3. 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 31
ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅರೇನ ಬರ್ಕೋತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 31ಗಿಂತ 19 ಒಂದೇ ಲೆಸ್ ಇರೋದು, ಸೊ 1 ಬರ್ಕೋತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 84ಗಿಂತ 1947 ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, see I'll be trying to explain you again. When you have this, I hope you got first how it works. I'll be writing the part here. See, first is 62. 62ಗಿಂತ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? 19, 47 ಮತ್ತು 31 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ you'll be writing it as 3. Okay, next what you'll be doing, you'll be increasing that one. Okay, now what you'll be doing, that becomes 1. Okay, now next to when you have this 31 you will be checking and only one element, and again here you got this. Next when you have here, wait 1 second, I'll be erasing this so that it will not be confused for you. When you have, see guys, that means here this was less than and this was less than, this was less than, so you'll be replacing that elements with 0, and this is greater than that, this is greater than that, so you'll be replacing it as 1. So here the elements is greater is 19, for that you will be putting as 0. For here it was 1, you will be increasing by 1, here it was 1, again you will be increasing by 1, here it was 0, you will be increasing by 1. That is how you got the sorted array, and you will be getting the position of that. That means you will be putting 3 in the position, that is 62 in the position of 3, 31 in the position of 1, and the same way you will be getting the sorted array. I hope you got this. Okay, this is in the 0th position 19, first position 31, second position 47, third position 62. You can see 0, 1, 2, 3 and 4. Okay, that is how this sorting by counting works. You can see the algorithm also. Next is Horspool's algorithm. That means if you have a, that is I'll say the example which is given in the model question paper. That is, if they say Jim saw me in a barber shop. If they say to search the string as barber, first what you will be doing, you will be inserting barber. Okay, now it will be checking with each of the elements, no elements are matching, so it will be moving to the one position. Again after it moves, it will be coming here. So what you will be writing, all the elements, that is BAR, BER, all are matching, so the string is found in the particular element. That is how you will be writing the output in this module, that is for Horspool's algorithm, and even the steps that you follow also it is being given, you can see. Okay, next module is module 4, that is the knapsack problem. This is also easy. In the second module also we solved knapsack problem. I hope you got that. See, first you can see here they have given the weights and values. Now maximum capacity is 5. In that problem I hope you remember they had given us 10. What you did, you divided it as subset and the value, and you wrote just that it is feasible or not feasible. I hope you got that. Now we will be solving for this knapsack problem. That is, they have given the value and weight. Okay, now what you will be doing, how many capacity and the items that is being given, you will be writing here, and the overall the column and the row, that is how many will be having, that is maximum capacity. And now what you will be doing here, see, you can see first you will be writing it as 0, that is initially. Okay, next what you will be doing, the item 1. Okay, item 1 gap you will be leaving, and what is the value, you will be writing it as 12. Next again the remains same. Next what you will be doing, weight is 1, again you will be leaving 1, and here you will be leaving, and 10 plus 2 becomes 22. Again next what you will be doing, 22 plus 10 becomes sorry, yeah, see this how it works is, first initially I'll be erasing, yeah. First you have the 0 initially, right? First when you have 0, sorry, it became that, yeah.
First, when you have 0, that is you will be formula, that is you will be following the maximum of the element which you will be having. Okay, now how it works is, first the maximum element, that is weight 1, and this maximum is 10. Okay, that is you will be following that, and rest you will be leaving as it is, and 10 plus 12, what you will be doing, 10 plus 2, that is you will be following the 22 part. Okay, for next weight is what, next weight, that is item 3 is equals to 20. Okay, in 22 and 20, 22 is maximum, right? So you will be considering it as 22, that is for j is equals to 3. This you will be remaining as it is because the weight is changing here. Okay, weight is changing in the third position. Next, what you will be doing, 22 and the previous element, that is 10 weight you will be adding, and in that maximum element what you will be having, that is 22, and 20 plus 10, that is 20 you have, and 20, 10 you will be having 30. Now what you will be doing, again you will be having this 22 and you will be adding for the previous element. This is the value that you have add for the previous element, that is 22 and 20 plus 12, that is you will be getting the 32. Okay, I hope you are getting. Next is about the second. Okay, weight 2. What you will be doing? Weight 2 means again you will be having maximum of 12 and 15. Again weight is equals to 15 only here. Next is 25, that is 22 and 25, and next is 30 and 35 if you have, that is 30, and next is you will be having 32. Okay, 32. Okay, wait 32 you will be having, and 37, that is 15 and 12 you will be adding, that is you will be getting 15 and 22. You will be adding, you will be getting 37, that is the optimal solution. I hope you can see this. Next, what is there? Warshall's algorithm. This is nothing but whether you will say whether the path exists between the nodes, and you will be going through each nodes and you will be visiting it once. Okay, see here you can see A to B, that is a path you wrote here. B to D, one path, yes, and D to A, one path, yes. D to C, one path, yes. Next, what you will be doing here is, after one step, you will be seeing through all nodes, that is A, B, C and D, all the nodes, and whether you can obtain a path from that. Okay, see, through A you will be seeing, that is this is the initial matrix, this is through A, B, C and D. Through A, when you go through A, that is A. Okay, when you have this is changed, you can see D to B, there is no path here initially. You can go to D to B through A. D to A you can go, then A to B you can go. So you will obtain one path, that you will be replacing 0 by 1. Again the same way you can obtain so many paths, these many through D also, and you can write the obtained solution for that. And next, what you can the same way Floyd's also, they will be giving a weights for that. Again you will be seeing through each nodes, and if it is infinity, that is having no path. If you have some value, you will be having some of the path. Again you will solve the same way. Next is Prim's algorithm. This I have explained very much in detail about in the lab program, which I have explained, that is up to 4 I have explained. And that is having for I, that is next minimum element you will be finding, that is you can see the spanning tree also definition, and then V of t, E of t will be there, P of t will be returning. That is Prim's algorithm is you will be finding the distance, that is minimum distance. First you will be doing what, A to B. Okay, A to B you will be visiting, then what, B to C. ಇದು ನಿಮಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಒಂದು full cycle. In Prim's or crystals it forms full cycle, that is having Prim's. Crystal in Prim's it can form. See how it is working, A to B, B to C, and now what you will be doing, next B to F also you can reach. Okay, next what you will be doing, you can reach from E to F. Okay, A to B, B to C, B to F and E to F. See A node ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಆಯ್ತು, B ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಆಯ್ತು, C ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್, ಡಿ ಟು ಎಫ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್. ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಆಯಿತು, ಇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಆಯಿತು, ಎಫ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ 3, 1, 4, 5 ಆ್ಯಂಡ್ 2. ಇಷ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ traveled path. Okay, in the graph again the crystals is same, that you'll be following a path that it does not forms a full cycle. Okay, first
ಬಿ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ತಗೋತಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪಾತ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಗೇನ್ 2, ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ 3, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ 4, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ 4 ಇದೆ ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ತುಂಬಾ ಬಿಗ್ದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ವಿಸಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಡಿ ಎಫ್ ಇ ಎಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ path that is obtained minimum spanning distance. Dijkstra's algorithm, even that I have explained. See, when you have Dijkstra's algorithm, you will be just finding the path that is a to b visit ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ b to d. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಗೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಥ್ರೂ ಎ, ಆಯ್ತಾ. ಎ ಇಂದ ಬಿ ಹೋದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇಂದ ಸಿ ಹೋದ್ರಿ, ಬಿ ಇಂದ ಡಿ ಹೋದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಡಿ ಇಂದ ಇ ಆಯ್ತಾ. ಎಲ್ಲ ನೋಡು ವಿಸಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಲ್ಲ ನೋಡು ವಿಸಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎ ಯು ವಿಸಿಟೆಡ್. ಐ ಸೆಡ್ ರೈಟ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ನೋಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ Huffman tree and Huffman code ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೋರಬಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 4. You can see here. Next, here they have given the frequencies and the solution, that is 0.35, 0.1, 0.2, 0.2 and 0.15. ಈಗ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂತೀರಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ, 0.1, 0.15. ನೀವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0.25. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಪೂರ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 0.2 ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ 0.4 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ 0.25, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ 0.35, ದೆನ್ ಇಸ್ 0.4. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ಡರಿಂಗ್. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ವೇ 0.4, 0.6, 6 ಮತ್ತೆ 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. 0.6 ಇದು ಏನಿದೆ ಇದು ರೈಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಆಸ್ 0.4 and 0.6. ಓಕೆನಾ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ, ದಟ್ ಇಸ್ Huffman ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆಯೋಕೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಟ್ರೀಗೆ, ಅದೇ ತರ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ದ ಫೈನಲ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಟ್ರೀ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಓಕೆನಾ, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಇಲ್ಲಿದೆ 1 ಮತ್ತೆ 1. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು 1 ಮತ್ತೆ 1. ಬಿ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 0 0 1 0 0. ಸಿ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ 0 0 0 0. ಡಿ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 0 1 0 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ 1 0 1 1 0 1. I hope you got this how to do. Next we will be solving the last module. I hope I have covered all the topics that is required, guys, and please do watch this video fully in order to get the whole problem solution so that you can score maximum marks. Next is decision tree. Decision tree, as the name itself suggests, whether to decide, that is whether to decide to go to the problem, that is whether to consider the condition which is given or not. ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೂ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ ಏನಾರು ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಇದೇನಾರು ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಎ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ನೋ ಯು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಿ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಿ ಎನ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಎನ್ ಪಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡಬಲ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಡಿಸೈಡಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎನ್ ಪಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಪಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾರ್ಟಿಂಗು ಸರ್ಚಿಂಗು ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಪಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟಿಯನ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎನ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಸ್, ಸಿ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಕ್ವೀನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಸೇಮ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ. ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅ ಕ್ವೀನ್.
ಓಕೆನಾ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ 4 ಕ್ವೀನ್ಸ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 4x4 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. 4x4 ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಕರೀತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 4x4 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೀನ್. You have to insert here, so it is not in the same row, not in the same column, and it's not diagonal also. So yes, it is condition satisfied. For next queen, when you have to insert, that is see, you cannot insert in first and second, right? So as I said, so what you will be doing, 1 and 2 you will be marking it as cross. This I will be not saying again and again. See, why cross mark is there, because when you cannot insert the obtained value, that is when you cannot insert for the particular value, you will be inserting it as cross mark, and then you will be inserting here in the third position, and next what you will be doing in the fourth position also, you will be trying it out. Next what you can do here, if you insert, it becomes same row, same column, and here if you insert, here it is not there, right? Now if you insert here, it becomes same diagonal, so it is not possible. Here same column, not possible. Here diagonal, not possible. So again you cannot go further only, so you will put all cross mark itself. Now what you will do, again you will backtrack, that is you will go to the previous step and you will shift this queen to the next position. What you will do, you will position here, means then you cannot position here, you cannot position here, you can position here. Next if you do here, it will become same column, here same column, here it is diagonal, here it is same column. So you cannot do again, you cannot get the solution, again it is cross. Then what you will do, you will go to the back step, the first step, and you will do the backtracking for this. Backtracking means you will shift the position of the queen from first position to the second position. That is, you will be shifting this queen to the second position, and see, you can see here it is 1 2 3, it's not possible, same row same column and all, it is diagonal. So you will be writing 1 2 3 as null, and the only position is 4. You can do that. Next what you will be doing, this is done. Now you cannot insert it in now you can insert it in first position, because it will become diagonal, it will become same row, here it will become same column. So first position fine. Now the left out column is here, that is it didn't become diagonal, no, all the condition is satisfied if you do like this. Then if you backtrack, that is for this first position, queen is being second position, that is the n queens problem. You can see the basic theory part which I have given, that is given. And next is Hamiltonian circuit problem antandre, when it starts and ends at the same vertex, and this is also like a salesman travel salesman problem which we saw. See, you can either visit A, B, okay, you A, B, you take it as it is. Now what you will be doing, C you can go, next you can go to D, E, F. Okay, now it became the end state, that is no state, it's there only, so it became the dead state. Next what you can do, A, B you can go, then after that what you can go, see, A, B you went, then you can go to C. That time we went to D, now you go to E, then you go to F. Okay, that also became what, dead state. Okay, that is also dead state, there is no state after that. Now but what you can see here, A, B you go, then F you go, then E, then you come to C, D, next you come to A, then it became the position which you started itself. That is the Hamiltonian circuit problem which you got the solution, that is you start and end at the same vertex. Next is about the sum of subset problem, that you have insert the value 3, 5, 6 and 7. Okay, that you have to consider this value with and without. With is nothing but when you add, and without is nothing but when you don't add, and keep it the sum which is there as it is. Okay, first you will be doing with 0. Okay, 0 with 3, with 3 ಅಂತಂದ್ರೆ without 3. ಓಕೆ, with 3 ಅಂದರೆ 0ಕ್ಕೆ 3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 3 ಬಂತು, without 3 ಅಂದರೆ 0 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ with 5, ದಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, with 5 ಅಂತಂದ್ರೆ 8, 3 ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 5 ಮತ್ತೆ 0 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ with 6, without 6, with 6, without 6, with 6, without 6 ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಒಂದು ದಟ್ ಇಸ್ d is equals to 15 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 15 ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ when you have the particular solution. ನಿಮಗೆ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ when you add you will get the particular answer. ದಟ್ ಸಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿತ್ 3 ಮಾಡಿದ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಗಾಟ್ 3, ದಟ್ ಈಸ್ 0 + 3 ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ವಿತ್ 5 ಮಾಡಿದ್ರಿ, 5 ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ವಿತೌಟ್ 6 ಅಂದರೆ 6ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ವಿತ್ 7 ಅಂದರೆ 7 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. 7 5 ಎಷ್ಟು, 12 ಮತ್ತು 3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 15 ಬಂತು. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಿತ್ 3, 5, ವಿತೌಟ್ 6 ಮತ್ತು 7 ಇಷ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 15. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
Next is knapsack brand and bound. This is brands and bound is one of the important problem again. They have given the knapsack capacity, weight and value. You will be dividing weight by value by weight. Okay, then you will be obtaining 40 by 4, 42 by 7, 25 by 5, 12 by 3. You will be obtaining some value, and here is the upper bound. First, what you will be doing initially, you will be considering it as 0. Next, what you will be doing, weight and value, it's also 0. Upper bound will be what? Value. Okay, value which you have considered is 0. And next is weight is also, that is the previous weight which you have. Okay, when you have this branch and bound problem, when you have initially that you have taken as 0, right? When you have taken that 0, you have to do with 1, without 1, like that and all. Okay, when you have to follow the steps, when you have to follow those steps, I'll be saying, see, when you have this formula, that is you have to remember, yeah, V plus W minus W, that is the weight given, and this is the previous, and this you will be increasing I by 1 and W I plus 1, that is the weight by value of the next position which you have. Okay, first weight is what the value is, what 0 which you have considered weight value. Okay na, next ಇಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ 0 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಈ ವೇಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಏನಿದೆ 10 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, 10 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ W ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ 10. Okay, 10 minus 0, and this next value, that is having the next value is what? 1. Okay, 1 you can consider, or you can consider this as maximum capacity, and you can write this as 1 and this as 10. Okay, anyhow you will be getting 10 into 10, what it will be? 100. The upper bound what you got, it as 100. Next again you will be solving the same way. Next I'll be solving. Okay, 1 I'll be solving, next you can only solve and go. Next what you'll be doing with 1, that is first item you'll be considering. First item ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? weight 4, value 40, upper bound ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. upper bound ಏನಾಗುತ್ತೆ? value that is 40 plus maximum 10 minus the weight 4 ಇದೆ, next into next, ಈಗ next value by item ಅಂತಂದ್ರೆ 6. ಓಕೆನಾ, 6 ಆಯ್ತು. 40 plus 10 minus 4 is 6 into 6, that is 40 plus 36 will be 76. I hope you got this. Next with 2 ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವರು ವೆಯ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ 10, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇನಾಗೋಯ್ತು ವೆಯ್ಟ್ 11 ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಾಟ್ ಫೀಸಿಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ 1 ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ 4 ವಿತೌಟ್ 2 ಮತ್ತು ಮಾಡಿ ವಿತ್ 3 ವಿತೌಟ್ 3, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 12 ಆಗೋಯ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 10 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ 4 ಮಾಡಿ, ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಜೆಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು 0 1 2 3 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4, that is based on the input, that is 2 times. Okay, that is they have given, and you will be just doing whether the value also you will be finding out. 1 3 4 ಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ? 40 25 and 4. See, 5 plus 4 9, 4 plus 2 6, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆ ತರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು k is equals to 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಈ ತರ 2 ಸಬ್ಸೆಟ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ತರ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ k is equals to 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ k is equals to 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ maximum, that is minimum amount of time that I can consume to explain all the problems. I hope you have understood. If you have any doubts, please do let me know in the comment box, and if you have any doubts related to this, please do let me know in the comment box. If you want this PDF, do let me know in the Instagram DM also, and I'm trying to upload artificial intelligence and microcontrollers as soon as possible. And if you want any other subjects, please do let me know in the comment box. I hope I have covered everything. I'll be just going through this. Wait, I'll be just explaining what are the modules. Okay, see, first you can see here. First module 1 itself is easy. Module 1 only you can go. Next you can see first module 1, next is module 2, next is module 3, module 4 and module 5. This order only if you come,
maybe 1 hour or 1.5 hour per module is enough. This subject is very much easy and it's easy to score also, as the repeated questions only arrives. So I am saying just take the PDF or see this video, make the own notes type and solve. The module 1 is also easy very much, and I hope you understood the which I explained, the module 1, Tower of Hanoi, this recursive, non-recursive and all. I hope you have got. And second module it's also easy, that is about the knapsack, travel salesman problem and all. Next third module, AVL tree, 2-3 tree and all. And next also you can see that is about the module 4 is about the knapsack and the traversals and all which come. And module 5, if you see, that is about the last module, decision tree, Hamiltonian and sum of subset and all important questions. I have explained, everything is been covered. I hope you have got that, and I wish you all the very best for all of your examination. Day after tomorrow is your examination. Please do start your preparation, and very much I hope you all will rock the examination. And with that hope, I am completing this video, and almost 1 hour I have recorded, guys. For that, at least please do like for the video, and thank you for watching the video. Make sure to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. If you have any doubts, please do let me know in the comment box, and even my WhatsApp channel is there for any updates regarding anything. I'll be posting there. And this video, it's based on the one shot I have uploaded, because the most of the polls that I got in the Instagram, that is through one shot video. So I have done this. I hope you have understood. Thank you for watching. Stay tuned until next video. Bye bye.